and whether it can be profitable in a bear market. 저희가 그리고 이제 약세 시장에서의 수익성에 대해서 말씀드리겠습니다. Okay, let's get started. 네, 시작하겠습니다. Crypto mining currency is much like an airplane. It's full of complicated stuff that keeps it in the air. There are many outside factors that determine how the flight will proceed. 네, 이렇게 채굴하는 것은 거의 비행기를 타고 있는 것과 마찬가지인데요. 다양한 외부 요인에 따라서 환경이 달라질 수 있습니다. 비행기에 탔을 때처럼 마찬가지로 외부 환경으로 인해 어떻게 영향을 받을지 모르는데요. 그런데 비행기에 타고 있는 탑승객들이 원하는 것은 안전한 좌석입니다. So let's talk about what the passenger wants. Before I begin, let me talk about Bitcoin mining as a whole. 네, 그렇다면 어떻게 이 탑승객들이, 즉 채굴자들이 원하는 것이 뭔지 알려드리겠습니다. 시작 전에 비트코인 마이닝에 대해서 먼저 알려드리겠습니다. I know you all know a lot about it, but let's be inclusive and just let's explain it a bit. 여러분 모두 다 전문가시기 때문에 잘 아시겠지만 잠시 알려드리겠습니다. Because it is complicated. Just look. 좀 복잡하긴 하죠. I mean, I can't understand it, can you? Obviously you can. Bitcoins are made by solving complex math problems. 비트코인은 어려운 수학 문제를 품으로써 나올 수 있는 것입니다. This is obviously done by powerful machines that are built to solve those problems, and the process is called mining. 그래서 강력한 컴퓨팅 파워를 통해서 얻을 수 있는데요. 이 과정은 매우 복잡합니다. Now, these very powerful machines consume a lot of power and drive up the monthly utility bill. 그래서 이 비트코인을 채굴하기 위해서는 전력이 많이 소모가 되는데요. 그로 인해 많은 전기 요금이 나올 수 있습니다. The reason it takes up so much power is because of the mathematics involved into this process. 이 과정에서 수학 문제를 풀어야 되기 때문에 많은 전력이 소모됩니다. The process requires the mining machines to perform very complicated mathematical algorithms. 네, 이 과정을 통해서 굉장히 어려운 수학 문제를 풀어야 하는데요. And the algorithms get more and more complicated with time. 그리고 이 알고리즘은 시간이 지날수록 더 어렵고 복잡해집니다. But ultimately the reward is well worth it. Mine enough coins and you will pay the electricity bill, the utility bills, and then make a good profit. 하지만 이 보상은 꽤 달콤한데요. 이 보상으로 인해 여러분들은 비용을 다 낼 수 있습니다. And the cost of mining, the utility bills, is something that is very important for mining industry as a whole. I mean, the machines don't just consume electricity. They are very loud, get very hot, and they require proper cooling as they all crunch out the numbers. 네, 이 채굴 비용은 굉장히 마이너들에게 있어서 중요한데요. 이 기계가 그저 전기만 소모하는 것이 아니라 시끄럽고 뜨거워지고 쿨링 머신이 필요합니다. And to complicate the matters further, we have just entered a bear market. That means a market that is very low and stable and it's not going up. 그리고 더 어려운 문제는 바로 지금 이 시장이 굉장히 약세에 있다는 것입니다. It is an understatement to say that the current price of the world's largest cryptocurrency is very small when compared to its past glory. 그리고 예전의 명성에 비해서는 현재 시장이 많이 위축되어 있는 상황입니다. I mean, at $6,500, Bitcoin is down roughly 60% from its all-time high. 그리고 비트코인은 가장 높았던 가격에서 현재 60% 정도 가격이 하락했습니다. And the market conditions are not what they used to be. The Bitcoin's 2017 boom brought in new attention and with it new traders and investors. 시장이 예전과 다른데요. 2017년에 비트코인 붐 때문에 새로운 투자자들과 새로운 채굴자들이 나타났습니다. And all these people wonder if Bitcoin ever goes back to its former glory. 그리고 이분들은 다 우려하는 것이 과연 비트코인이 예전의 명성처럼 될 수 있을까입니다. And we at MineBest believe that it will. 그리고 저희는 될 수 있다고 생각합니다. The future of cryptocurrency is bright all over the world. 지금 전 세계적으로 비트코인의 미래는 전도유망합니다. I mean, we will see new regulations and we will be seeing blockchain employed in many more industries as a secure means of transactions, logistics, point of sales, even voting. 이제 새로운 규제들이 나타날 것이고 전 산업에 걸쳐서 블록체인이 활성화될 것인데요.
거래와 물류, 운송, 그리고 또 계산하고 판매에 있어서도 블록체인이 많이 사용될 것입니다. For example, Estonia has just deployed blockchain in its voting process. 심지어 이제 예시로는 에스토니아에서는 투표를 할 때 블록체인을 활용하기 시작했습니다. And there are also now big projects being developed for using blockchain in a commercial enterprise. For example, transparent inventory of e-commerce companies. 그리고 다양한 대규모 프로젝트도 상업 부문에서 시행되고 있는데요. 이커머스 분야에서도 블록체인이 활용되고 있습니다. So as this technology is gaining a bigger foothold, there will be more investors coming in, and that means more miners. 네, 이렇게 기술이 더 사용될수록 투자자들이 더 많이 올 것이고 그렇다면 채굴자들도 더 많아질 것입니다. And make no mistake, mining is very important. It's very good for the market. It makes it more secure. It builds up the community. 그리고 마이닝, 즉 채굴은 굉장히 중요합니다. 시장에 있어서 안전성을 부여하고 더 많은 채굴자들이 올 수 있도록 합니다. Mining is also good for the economy. More work for people building the equipment, shipping it, producing energy. 그리고 채굴은 경제에도 도움이 되는데요. 경제 활성화를 하기 위해서 기기를 또 생산해야 되고 또 운송에도 도움이 됩니다. It also creates leaps in ecology protection. In constant search for cheaper and more sustainable energy solutions, we are forced to procure power from better and better sources. 그리고 환경에도 도움이 되는데요. 저희는 더 저렴하고 지속 가능한 에너지를 통해서 일을 할 수 있도록 해야 합니다. And while we are doing this, we are developing communication, infrastructure, industry in far, far places, allowing people to develop economies where they haven't been able to develop them before. 그리고 이 과정에서 그동안 저희가 발전할 수 없었던 지역에서도 커뮤니티를 형성하고 인프라를 구축하고 산업을 형성하고 있습니다. As faith in old world technologies and old world financial institutions fades, with more and more unrest on financial markets, cryptocurrencies, with their deregulation and transparency, can prove to be the haven the investors are looking for. 그리고 전 세계적으로 이런 금융기관들이 신뢰를 잃고 있는 상황에서 암호화폐는 더더욱 더 관심을 받게 될 것이고 규제가 완화되고 투명성이 더 증가할수록 이 피난처가 되어 투자자들이 더 몰려올 것입니다. And this of course means miners. But this is the future. But for now we are in a bear market. And it's an iceberg. 그리고 지금 현재 미래는 밝지만 지금은 약세 시장에 있습니다. 네. So can mining be profitable in a bear market? 그렇다면 이 약세 시장에서 채굴이 과연 수익성이 있을까요? I talked about various obstacles that present themselves for Bitcoin mining. Even at the best of times. Cost of equipment, increasing difficulty of math problems, and ultimately the high electricity consumption and relevant maintenance costs. 그리고 이 비트코인 시장이 활성화됐을 때에도 많은 장애물들이 있었습니다. 예를 들어서 채굴 비용, 어려운 연산 문제, 전력 소모량 등등이 있습니다. Together with the current state of the market, all those obstacles may cause the mining to slowly lose its footing. But it's only true if we mine in a conventional way. 하지만 시장이 이런 장애물을 극복하게 되겠는데 가장 중요한 것은 시장이 이를 극복할 수 있도록 노력하는 것입니다. What we are proposing is called smart mining. 저희가 제안하고 싶은 것이 스마트 마이닝입니다. So what is it and how does it compare to conventional mining? 그럼 기존 마이닝과 비교해서 어떻게 다른지 알려드리겠습니다. Okay. Smart mining took many elements and they put them together to create a unique product. 네, 스마트 마이닝은 다양한 요소를 결합해서 독특한 마이닝 체계를 이루었습니다. An automated data mining center. 그래서 자동화된 데이터 마이닝 센터입니다. And although it is composed of simple enough elements, 간단한 요소로 되어 있긴 하지만요. it's the way all those elements work together that create a unique and innovative technology. 하지만 이 간단한 요소들이 다 결합해서 특별하고 독특한 것을 창조해냈습니다. So let's have a look at what it entails. The first component is employing smart solutions that lower the labor and maintenance costs. 첫 번째 요소로는 이 노동과 그리고 비용을 줄이는 것입니다. Yes, new methods of cooling that allow for automatic adjustment of air intake. 그래서 쿨링을 할 수 있도록 하는 시스템인데요. Those methods even account for overclocking. And overclocking is very popular with the mining industry nowadays. 현재 마이닝에서 지금 중요한 요소입니다. A fully automated mining container
provides mining security and allows a significantly lower cost of maintenance and utility as stable environment conditions abound inside the container. Temperature, moisture, and filtered air require less hands-on activity from maintenance. 네, 그래서 완전히 자동화된 컨테이너로서 더 안전성을 부여하고 더 낮은 비용으로 채굴할 수 있게 해주고 안정적인 환경을 제공합니다. 온도와 습도 그리고 필터까지 다 장착되어 있습니다. And then add to this new machines that allow for maximum hash mining power. 네, 새로운 기계도 있는데요. 이 덕분에 가장 최대로 마이닝을 할 수 있도록 합니다. We've reduced electricity consumption 전력 사용을 줄였고요. while at the same time expanding on lifespan and usability. 그와 동시에 더 사용할 수 있는 수명을 연장시켰습니다. Machines that adjust constantly to the conditions they encounter, day and night, winter or summer. 그래서 밤낮 가리지 않고 계절에도 상관없이 계속 운영될 수 있습니다. And all this at a very competitive cost. 그리고 가격 경쟁력이 꽤 있습니다. But then you need to think smart, not just about the equipment, but also about where you place it. 하지만 이제 기기만 생각하는 것이 아니라 어떻게 사용할 것인지도 잘 생각해야 합니다. Because smart mining is the synergy of efficiency, equipment, and location. 이 스마트하게 하는 것은 효율성과 그리고 장소, 어떤 것을 사용하는 기기 다 모든 것을 고려해야 하기 때문입니다. MineBest erects its farms in Kazakhstan. 마인베스트는 카자흐스탄에 있습니다. The conditions and deals that we have secured with local energy providers allow us to purchase energy not just cheaply, because it's cheap in all of Kazakhstan. 이 마인베스트는 그냥 카자흐스탄에서 에너지가 저렴하기 때문에 있는 것이 아니라 저렴하게 공급을 지역 에너지로부터 받고 있습니다. We actually get the energy from Kazakhstan at cost for 10 years because we have secured such good deals. 그래서 굉장히 좋은 거래를 통해 10년 동안 이 안정적인 좋은 가격으로 에너지를 공급받고 있습니다. And always remember that Kazakhstan is also a legalized zone as far as all cryptocurrency activities are concerned. 모든 암호화폐에 있어서 카자흐스탄에서는 법적으로 다 허용이 됩니다. This alone gives you much higher profits compared to casual, normal, and conventional mining. 그래서 이 덕분에 기존의 마이닝보다 더 높은 수익성을 제공할 수 있습니다. I mean, for example, even in the current market conditions, we at MineBest experience a monthly profit ratio of 50% by employing smart mining. 저희는 스마트 마이닝을 통해 현재 50% 더 높은 수익성을 내고 있습니다. But mining is much more complicated than just electricity. 마이닝에서는 근데 전기만 있다고 되는 것이 아니죠. Take the equipment for example. The price of equipment has lowered during the 3 months very significantly. 그리고 사용되는 장비를 보시면은 장비의 가격이 최근 3개월 동안 꽤 많이 하락했습니다. People who have bought equipment 3 months ago and have employed it are now losing money. This money is never coming back. They will never be able to recuperate those losses. 그래서 3개월 전에 이 장비를 구매했던 사람들은 이미 돈을 잃었습니다. How do we protect people from making those mistakes? Well, that's very simple. We advise them. 네, 그렇다면 이런 사람들을 어떻게 보호할 수 있을까요? 저희가 조언을 제공합니다. This is the final component of smart mining. It's the know-how. It's the consulting factor. 네, 이제 스마트 마이닝의 마지막 요소인 노하우, 컨설팅입니다. This is the place where we tell our clients what equipment to buy, when to buy it, what power to use it at, how to pay for the power, and when to buy equipment and when to sell. I said buy it twice. 네, 그렇다면 저희가 고객들에게 제공하는 정보가 굉장히 다양한데요. 어떤 장비를 구매할지, 언제 구매할지, 어떤 전력을 사용할지, 어떻게 비용을 낼지, 그리고 언제 비용을 내야 될지 등등입니다. Consider this. When the market is growing, it's on the up, and you decide to buy, you are going to be on the intake with a lot of people. 네, 시장이 만약에 성장하고 있다고 생각하시면 많은 사람들이 또 참여할 것입니다. So let's consider this case where you have an investor who already has a farm and the one who is going to have a farm because the market is growing. 그래서 만약에 이제 시장을 보신다면 이미 갖고 있는 사람과 갖고 있지 않은 사람을 비교해 보겠습니다. This is the bear market of today. 이게 오늘날의 약세 시장이고요. This is the market who's going to grow
very soon. 이제 시장이 성장해서 미래의 시장입니다. So the investor B decides to buy the farm, but it's going to take 3 months at least to set up the facility. 만약에 이제 투자자 B가 산다고 생각하면은 3개월 시간이 걸립니다. Yeah, while he is waiting for the equipment to be available, there's a lot of more people coming in. The investor A is already making his profit. 그런데 만약에 투자자 B가 이를 기다리면서 다른 사람들이 더 오는 동안 이미 있던 투자자 A는 이미 수익을 내고 있습니다. Okay, so the investor B has already built the mining and he starts mining, and the price is falling down because there are many miners now on the market. 그런데 이제 투자자 B가 왔는데 다른 사람들이 더 늘어나기 때문에 수익성이 떨어지고 있습니다. The price of equipment is growing. 그런데 이 장비의 가격은 더 늘어나고 있고요. And the mathematical problems, as I said, they get more and more complicated with time. 그리고 이 시간이 지날수록 수학 문제가 더 어려워지기 시작합니다. But people who have invested in bear market, they have already gained their profits. 하지만 약세 시장에서 투자했던 사람들은 이미 수익을 내고 있습니다. So we advise on these things, but we also advise on other things. For example, whether you should pay for electricity with the money you save, with the money you get from your coins, with your Bitcoin, or whether you should pay it with fiat dollars. 그리고 저희가 또 조언해드리는 바는 어떤 화폐로 지불을 하는데요. 지불하는 것인데 암호화폐 아니면 실제 화폐 중에 저희가 알려드립니다. All these little factors combine into what we call the process we call the smart mining. And we gladly explain all those variables to our clients, and we take them into account whenever we invite them to do smart mining with us. 그래서 저희가 고객분들에게 저희가 어떻게 스마트 마이닝을 하는지 모든 요소에 대해서 설명드립니다. I guess all I want to say is that smart money isn't smart mining. 제가 그래서 말씀드리고 싶은 것은 스마트 머니가 스마트 마이닝을 아니에요. And the time to get smart mining is actually right now because of the price of the equipment, because of the state the market is in, and because of the inevitable market growth. 지금 현재 장비의 가격과 그리고 현재 시장 상황 때문에 스마트 마이닝을 시작했다고 말씀드리고 싶습니다. And obviously companies such as ours that can alleviate the high electricity cost. 그리고 저희 같은 회사가 전력 비용을 절감할 수 있습니다. And please remember, ultimately investment can turn the market around. The more investors there are, the more the price of the currency is being taken up. 그리고 투자자들이 더 많아질수록 화폐의 가격이 더 높아지겠죠. We are willing to share all the concrete information at our booth. If you're willing to stop by, we will definitely talk to you and explain exactly how the process works. 그래서 저희 마인베스트 부스에 오시면은 잘 설명해드리겠습니다. And we promise that you will make money. 그리고 여러분들이 꼭 수익을 낼 수 있도록 도와드리겠습니다. Thank you. Thank you. 감사합니다. 감사합니다.